মোহাম্মদ শাবুল উদ্দিন প্রবাসী বাংলাদেশী সহ সাউথ এশিয়ানদের জন্য নিবেদিত প্রাণ এক সমাজকর্মী। নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচন 2021-এ ডিস্ট্রিক্ট 24 এর প্রার্থী শাবুল উদ্দিন নির্বাচিত হলে কাজ করবেন শিক্ষা, হালাল খাবার, আইন শৃঙ্খলা ও স্মল এন্টারপ্রেনারদের নিয়ে। সোচ্চার থাকবেন বিভিন্ন দাবি দেওয়া আদায়ে। আসুন 22শে জুন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনে পরীক্ষিত শাবুল উদ্দিনকে নির্বাচিত করি। Hi, my name is Moulvibazar and I approve this message. City Auto Repair and Collision, New York's largest auto repair factory, has officially launched in Astoria's Long Island City. The factory was inaugurated with a simple ceremony on Sunday local time. The inaugural function was conducted by Moulvibazar District Society USA Incorporated General Secretary Jabed Uddin. Bangladesh Society USA Incorporated Treasury Board member Abul Hashim Hassanet presided over. Speaking at the opening ceremony, Comila Society USA Incorporated President Abul Karakhand, President of Bangladesh Bronx Association Kamal Uddin, Vice President of Muktiada Youth Commander Shahadat Hossain, Sirmangal Association General Secretary Mostaq Elahi, Queens District 26 Councilwoman Candidate Badran Khan Mita, Sakaganj Society USA Incorporated Treasurer Abdul Bashid, Sirmangal Association Treasurer MD Khalilur Rahman, Bangladesh American Culture Association Finance Secretary Badruzaman Ruhel, Astoria Welfare Society USA Incorporated President Sohail Ahmed, Treasurer Mdad Rahman Tarifdar Maryland, Rupal, Bisbal Rahman Bhuiyan, Tanvir Ahmed was present at this time. MD Alamgir Hossain and Tariq Aziz, owners and business partners of City Auto Repair and Coalition, said it is the largest auto repair factory in New York. There are special facilities and discounts for expatriate Bangladeshis. They also said that they have gained the trust of all with quality services. Moulvibazar District Society USA Incorporated General Secretary Jabed Uddin has appealed to all expatriate Bangladeshis to get all kinds of car work done by this organization as well as to cooperate in all possible ways. During this time, more than 200 expatriates took part in the program. BongshaiNews, New York.